Ay, vamos a ver esto que me interesa. Aunque entiendo que a ti, Carmen, te dará igual. Pero han sacado el Hollow Knight en una versión como en 3D, hecho por un desarrollador independiente, y me encanta. I have a theory, but I think it's kind of underrated. Vamos a ver el vídeo. People who can recreate great games can become great developers. Just like how art students can improve by studying previous masters, I believe the same concept can apply for game development. I want to put that O theory sea que si eres capaz de crear un juego a partir de otro, test. I'll put together all o sea, my game developing cómo knowledge to adaptarlo, remake some of eres my muy favorite buen games that desarrollador. has inspired Vale. me to walk this road of game dev. And hopefully, I'll be better than I was. So what game am I going to make? Está chulo This is este Hollow Knight. formato. You may have heard of it. It was a game developed by indie studio Team Igual me Cherry. suscribo a este canal, me interesa. For me, it was a game that has introduced me to the Metroidvania genre, with a story about a little quiet knight exploring the somber world of Hellenist. You can really feel the hard work and care they have put with their great environmental storytelling and well-crafted boss fights. Even after the game was successful, they put out some of the best DLCs ever, and you can just tell they really wanted to make the best game they could. La verdad que sí, es un juego que The boss se fight nota un montón, sobre todo ahora con lo que están tardando en estrenar el segundo, I wanted to make que le dedican muchísimo tiempo y muchísimo cariño. Está chulísimo el Hollow Knight. Y en parte es por eso, porque tiene they mucho meant mimo. swords. Between making the character, animación, the environment, and the boss, I knew luego that que if está I hecho en actually Unity. finished it, I would come out a much better developer. So I started by modeling the character. It took me a Modelo few el days, but I was personaje, pretty happy with how the primero. model turned out. When Esto you es play fácil Hollow Knight, relativamente. you'll notice the character moves in a 2D perspective from left to right. Since mine was in 3D, I thought it was a really good chance Vale, o sea, ya tenía claro desde un principio que quería cambiar el juego to de make 2D a movement 3D, curioso. omnidirectional. These are the animations and poses that I've made for the controller. To improve it, I've added a particle system for the dash and dust particles for walking and jumping. And after programming Tiene que the ser muy controller, difícil hacer partícula y todo esto, ¿eh? this is what it looks like. Es un mundo en el que no sé si me quiero meter. And that is the controller. So now I was ready to start working on the environment. Compared to Aquí lo pone como si fuera muy fácil, ¿eh? last O sea, más que el dash ya es movida, ¿no? year, En las partículas a mí me parece sobre todo difícil la this parte de hacer environment was gonna be a cosas way bigger challenge, en 3D, but there were pero some bueno. tricks to make things easier. I started by blocking out the playable area. I made a list of the repeating details in the environment and modeled them in Blender with modular models and shaders. For the spikes, there were hundreds that I needed to make around the arena, so I ended up painting them in Krita and projected them as individual 3D cards to populate the scene. Recurso interesante, claro, los pintó en vez de hacerlos gordo. Finish it up by modeling all the foreground and background elements. This is what all the individual props look like. And this is what everything looks like in the environment. Qué chulo, parece And after un putting the character in a game and casi un moving escenario around, montado por un I niño was o really algo así, feeling ¿eh? like everything was coming together. Me gusta. And now that I was done with the environment, I was ready to start working on a boss. Una bus. La traducí como en un bus. En vez de en un Making the jefe. mantis swords was going to be a really big challenge. It was my favorite boss fight in the game, especially the DLC version where you got to fight all three at once, and that was the version that I wanted to make. So I started by making the model. Even though there were three bosses, they were all pretty identical in design. So I ended up using the same model for all three of them. Claro, And with listo. them, I could start working on the battle Usó mechanics. solo un modelo, claro. I started by making a little animation for the player's attack. I made a Niagara system for Animación the del, slashing del effect. jugador. But Esto es when you lo hit que the menos me enemy, gusta del it juego. will Ya lo give había a burst visto, of ¿eh? particles for Y me feedback parece cutre, en for the plan. slashing effect. Va, no está mal, el But when sonido you es el hit the mismo. Y el corte es similar, pero en 3D se It me will ve do a little pochillo. burst of particles for feedback. So I made a little particle bursting system. So now when you hit the boss, you'll get a little camera shake and the particles chulo. will go in the direction you hit it from. I also had to Chulo work de on las getting partículas, la healed verdad. and taking damage. And in order to do that, I had Uy, to start fuck me. working on the UI. I made a soul vessel that climbs up as you hit your enemy. These are the sprite animations for the healing and damaging in our UI. I managed to get the healing to Sí, la work, animación es muy parecida. and getting hit would give you the same screen. Ojalá tapping supiera effect hacer that animaciones. would Creo get que when igual you me jump meto un in. curso, ¿eh? But De if you esto. get hit a bit too much, then Esta animación está súper bien hecha. Está hecha igual. And now Me that I gusta. was done with the foundation, I could finally start focusing on the boss battle. The fight was split into two phases. You would start by only fighting one of them,
It is a great introduction, but the fun really starts in the second phase where you get to Cuando fight te all of enfrentas a them las at dos. once. I had to make 3 different attacks. No, realmente se ha equivocado. Cuando te enfrentas a las First, in the tres second es en phase, otro where you modo, en el get panteón to de los fight all of dioses. them at once. I had to make 3 different attacks. The first was a diving attack that went onto the player's location. The second throws a projectile onto the player. Me parece, de hecho, que en 3D se aprecia mejor la trayectoria And the del, third one was a del lunging attack that proyectil goes towards the knight. It may que seem en la pretty easy to versión dodge, 2D, but pero the true bueno, complexity curioso. of the fight comes from the choreography. By programming all of these attacks into a sequence, I managed to tie Y the lo hizo con combat together blueprints. in a No sé harmonious usar way. los blueprints eso. Pum. Bastante bien. That is pretty much the game. Sí. Honestly, I really wish that I didn't take 6. Ahora, me lo habían hinchado mucho más en los artículos estos que he visto. Persona recrea algunos escenarios del Hollow Knight. Los escenarios son uno, pero bueno, suficiente me When I parece. first started on this game, I really wanted to respect and preserve the feeling of this original game. And hopefully I did a pretty good job. It was just getting so hard. By the end of it, I would end up needing to spend hours to fix. And because of my inexperience, any improvements I would try to make just would end up breaking. But Voy a verlo. here's the game. Thank you so much for watching up to this point. Voy a suscribirme, creo. Me interesa este contenido. I have a theory. Suscribirme, Poly Knight. Muy buen content. Veamos la batalla. Pa, pa. Parece tosco, no en cuanto a animación, pero claro, es que esto lo ha hecho un tío en 6 meses, o sea... No me gusta que mire todo el rato hacia abajo, porque en el juego puedo mirar hacia arriba también. O sea, parece que no está mirando al jefe contra el que está luchando. Pero vamos, está bien. Los sonidos clavados, el proyectil me parece que se ve mucho mejor. Y se nota muchísimo más la trayectoria que en la versión original. Eso es lo que veo de mejora, ¿eh? Aquí se vuelve. Se queda en postura de tal. Y ahora va el combate de las 3 a la vez. Pa. Uy, se ve muy bien, ¿eh? Pues no me gusta eso de que se crucen y no pase nada, en plan... Eso me parece mal traducido del 2D al 3D. Pero bueno, no pasa nada, o sea, por sacar puntillita. Vaya, tampoco es por... ¿Ves? Ahí que no se cruzan me gusta más que cuando se cruzan. O sea, habiendo tantos planos en los que pueden hacer ese ataque, me parece que es pochillo que lo hagan solo en una dirección. ¿Veis? Eso de que se crucen no me hace mucha gracia. Pero cuando lo hace uno como por aquí y otro por ahí. Pero parece que siempre se cruzan, ¿no? En fin. También una complicación que tiene ese proyectil en la versión 2D es que es como que vuelve, tiene efecto boomerang. Entonces eso lo hace mucho más impredecible. Pero bueno. Aquí no vuelve, no pasa nada tampoco. El concepto es similar, vaya. Nah, ya básicamente es pasárselo, ¿no? O sea, tiene su challenge, parece. Me ha gustado, la verdad, me ha gustado bastante. Quería ver una última cosa y seguramente ya después de eso me pire.